Ekiri eno kyokika mukwano gwange fulufiga muliro laba ebiriyo ate kaakati mukyala bindeeba tuli eno mukwano gwange wabula ate ye kabakasaha alabiddwako ng'ennaku ekyamutwala bw'ati akakasiza agamba ye Winnie wa mami bibi neeno ate Tamale Mirundi Junior alabiddwako ng'akakasa era bw'ati naye agamba mangi genina agasinzeeko wano gonna oliko Evelyn Habijudia kansubire nti olife subscribe nga tanaba notification bell nkulu nnyo gisseeko videos gye gy'oli mu budde nga bulijjo tugenda kusooka kulaginga videos entandike butereevu ne kabaka saha akyali mu nnaku oluvannyuma lw'okubeera nga ekivulu kye ekyekyotera baakiganye nga bwe nakutegeezezzaako mu video evuddeko mukwano gwange wabula alabiddwako ng'agamba ebigambo bino kati nnyo katutandike bwe tuti tugenda wabamaanyi baaganye shoyo kakate sente zenkaddemu abantu bampadde sente zaabwe baagala kukola ku lunaku olwo mumugamba teri mulimu kati mmwe musuubira DPC naleeta ebbaluwa ewuwo nozisayininga nompa olukusa lwaki wakiŋŋambirawo mu kusooka nina sigini kyayo DPC kati no temugenda kutta zange temugenda kutta sente zange era mpozi munga munzise era naye muliba munzise mujja kunzizeera eyo gye mungoba temugenda kutta sente zange ggwe oba abantu bakukyawa kkiriza bakukyawe totta sente zange gwe minisita Susu totta sente zange abantu bakulonda sente wazikolangamu mbaga kati time etuusifa abavubuka tweyiya abalala mu abamma emirimu ate n'omulimu gwange oyagala gulinnyirira ku myaka ejjange oyagala nkole kigwe minisita Susu omwana saha bw'atyo bw'agamba ku sayidi ezo kakati waliwo akatambi ku show ya saha wabaddewo Winnie wa mami omanyi Winnie wa mami bagamba mbu yaliku wa kingi kakati ayina engeri yadde atunuulira Gloria Bugi abaana baga mbu Winnie ayina ebbuba bitya ku kabaka saha bw'omuwala bw'amwesembereza mukwano kakati Junior awuliddwako eno ng'agamba tugenda basi obwedda twagala tumanye bayeekera ki baabano simanyi omujaasi asinga bukambwe nga basajja bano bajaasi bafirika bw'aba yazze mu kiti ekinyiiga Winnie wa mami buli omuwala ajja aba alowooza agenda mubbira omusajja that's a problem nze Winnie wa mami yali alwanyeeko n'omuwala because of me I do remember beekubirawo mu takisi ekibuye Winnie wa mami yali alwanyeeko n'omuwala she's jealous nga balwanira nze wali ekibuye ku paaka I know her era Winnie wa mami ekizibu kyokka ky'oyina you are too jealous oyina obujja buli muwala gw'olaba anyirira olowooza agenda kubba bbaawo bano omuwala oyo ayina obujja Winnie beekuba n'omuwala awo ekibuye nga balwanira nze leave my man Junior. I was the first on him who kati yabadde akuba Gloria Bugi ate Bugi musiru mbu yabadde ate amunyumiza kwoli omanyi Gloria Bugi naye yabikozesezza ate kasonso omanyi ng'omuntu bw'anajja n'akunyumiza ku muntu gw'oyagala nga bw'ayina omutima omulungi ate Bugi Winnie wa mami nga mutima galaba embwenu era gwe Gloria Bugi ojja kulya obutwa eri eriiso omukazi nakuba eriiso bweriti yigaira bembwenu kunyenya mabina ku stage gwe Gloria Bugi naye kasita mwenna mufunyemu Winnie ofunye ku sente Winnie wa mami ne Gloria Bugi era mwenna muli mu basajja temwina kati Gloria Bugi osoobolawa Winnie wa mami nawadde edduuka eritunda ludo
obedi tundo mwenda muli mbasajja awo enjagalira Shiba ya setting obulamu bwe bannange ababana bawinyi wa mami singa bakoppa Shiba. Set your life. Katonda bwakuwa ku sente ng'okyanyirira ng'oli mwana muwala. Use your time well. Obireko n'ebintu by'olaga mu nsi. Nze kinnuma nnyo abayimbi abakazi abakyapangisa. Nzirina n'abayimbi bemmanyi balungi naye okuyimba ku basazi. Omwana Junior n'omugambo awo tuli ku side ezeyo Haj Amel Kakoma alomba ddwa alwasugina birenga tezo obulamu na ddwa enamba ku screen weri mukubireko mwebuzeeko alomba ddwa ate biberenga bitera oluvannyuma olw'abantu abenjawulo okubeera nga munange bagamba chicken this chicken that nkugambye senga asidi abadde agamba abuuza wano kati nitugenda So muganda wange chicken nkwegayiridde never allow set okudrivinga your mind nkwegayiridde bino ebigambo byoyogera today internet Manange wabeerawo ebintu nga waliwo abantu we cannot take advice from. Gashumba isn't driven by money. Gashumba ekyamuvumya Bobi Wine n'abaana be ne family ye nabo luganda bwe it was what? Munziremu. Gashumba isn't driven by money. Wanji? Gashumba isn't driven by money. Banange. Wabeerawo aba nze nganze senga asidi. Waliwo ebintu nga sibirinako moral authority kubyogerako. Omuntu avuma abantu, omuntu akola olugambo, osabuka n'ozadde mbasajja abenjawulo oli kyabula akuuta nze nganze senga asidi. You cannot take advice from me. Gashumba, you're driven by money. You're the wrong person that should advise chicken. Era nawe abantu obavuma nawe oyogera ebigambo because of money. Mukwano nawe oyogera ebigambo because of money. So totuletera you are the, of all the people that should advise chicken shouldn't be you. Ate abanayuganda mbadde nsaba. The reason why there is a word opinion in that English dictionary, the reason why there is a word choice in the English dictionary, the reason why waliyo kigambo mu Luganda okusalawo okw'omuntu endowooza ey'omuntu ng'ebyo ebigambo biri mu Luganda badde nsaba buli muntu Nadala internet. The problem is Ugandans do not like opinionated people. Ojano yagala opinion yo, it's what everybody should take. That's not okay. Gambye awe tuli ku side ezeyo naye nga bannayuganda banyiivu era nga nennyina baamutadde mudda tugende. Gamba mama wo yakuzaala ku myaka 12. I think that is a sad story. Je tutagala kumanyera je tutagala kwogerako ani yajja n'akirinnyamu. Era abantu bagamba maybe waliwo ebyaliwo era nali ku side yo nga nkuba baluwira itinellala okwogera ku maama we ebyekisiru bye bayogera byonna. Kati gwe lwaki oyagala baba ku side yo nga gwe toba ku side y'abalala? Ebiseera ebisinga twasama tuwemula tukola biki naye waliwo akaseera we tulina okuba serious. Obwo bulamu bwa muntu, obwo bulamu bwa mwana. Gwo waba yakuleka n'okola byokola. Abazadde abamu tebali wiringi kuleka baana baabwe kukozesebwa. Gwe wasalawo okola ebyokola wabyeyagalira era byafekitinga gwe. Wakeera ku maca n'onuna obubina bw'abasajja. Wakeera ku maca n'olaga obusolo bwo ne weetankula ne wenyonyogotola n'okola byokola. Tewalina kulumirirwa kugambako. Era n'ennyoko we yajja mu kamera yagamba nja kuyimirira n'omwana wange. Olaba maama wagamba agenda kuyimirira naawe yagayuula akabina.
eyakwata mu busolo n'otulaga amanege nga gwe weekutte oyagala omuvubuka ono aleke baganda be aleme kuyimirira nabo nga banyigirizibwa nga gwe bye wakola wabikola otegeera teri abikase n'okwata essimu n'ogayuula akabina ndowooza tukomekaawo awo tuli ku side eziyo nina nakangubi maaso awo nina rape ebiriyo kansooke ate nkuyiseko omukulu Kyagulanyi omanyi bwe yagenda wali ku ntaana y'omukulu Obote abantu bafuna tugabe mixed feelings abagamba kyadde tekyetaagisa abagamba it is very okay bagamba omwami Kyagulanyi abadde agamba ku nsonga eyo wano katini tugenda my visit to the resting place of Dr. Apollo Milton Obote. I don't regret it. I could do it again and again and again, given half the chance. For me, it was extremely satisfying. And I believe that it was not just me, but that spirit of unity that prevailed at independence has to be rebirthed in us. Make no mistake, Dr. Obote had his mistakes. My grandfather was one of the people that fought Dr. Milton Obote's government. My grandfather, the late Joseph Warakira, was founding member of DP. My father was part of the war. And my family, which includes one of my uncles, the great Dr. Andrew Takome Kaira, were all working with Museveni to remove Obote's regime because of the mistakes that had been made, because of the wrongs that were being done. And my generation, we grew up divided and detesting UPC and the people of northern Uganda because there was something planted in our minds. We were taught to hate. You know, we grew up to the stories of UPC and Obote's people going to villages in Luwero and slaughtering our people. And even the songs that we grew up being taught was to despise UPC and the Obote memory. And that's how we were brought up until just recently when we were able to think for ourselves. And in Buganda we call it the spirit of Bwanika, Emando ya Bwanika. But I mean, reality is coming out, us learning that we had actually been taught to hate by the Museveni regime in order to keep us apart. We learned that actually those atrocities in Luwero, many of them, if not all of them, were false flag operations carried out by the NRA rebels to discredit the government of Obote. But that happened, and we saw that it had affected our country so much. Now, it so happens that the Honorable Jimmy Akena is my old friend from old days, and when I got an invitation from him to visit him in Akokoro, I took opportunity to also go and salute the resting place of Dr. Milton Obote, but also the two of us believe that we carry a responsibility of not just being friends, but being the magnets that draw our people to unity. We see that our generation is supposed to be the generation that accomplishes the dreams and aspirations of our fathers. Omwami Kyagulanyi bw'atyo bw'agamba ku sayidi ezo sokubaako kyo tugamba singa obeera okiina mu comment section. Kaakati muganda we ng'ali munda mu kkomera tekimuganda kujja kubeera nga opinion aziwa nkutidde muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro era awuliddwako eno ng'agamba bw'ati ku speaker Anita Among kati ninyo ngende wa rape ngende wa full figure mukwano gwanga emyaka gina 4 n'abaali balwana they are bound to give up. Nze nali nsamba nnyo omupiira naye nga tiimu eyinza obakuba goolezi mu ddakiika 4 mwezi mu 5 half time neoguma nogasoka tugende mu half time tubyogereko tuddemewo muba mwakadda bweti nabombeeyokuma you give up. I know. So these are 40 years okitegeera bano abasajja babaddewo
they have now become very comfortable with their positions. Ekirala, the virus, the biggest problem we got in this country was Annette Among. How? She was opposition. Yeah, she was in FDC. For 10 years, she was a mole. Yes. While in FDC? She was a mole. Actually, in opposition. Era yabakoliranga ebintu awo ababaka bonna bolaba babaddeyo bonna abayinako abayina wano. She has a grip on them. Hey. Akalu akawadde yabawa sente ze yali bawanga zaaki. Oba kitegeera golowooza nti kubanga ye kati yabawa esente ezo yalinga nabo nga balowooza waabwe, of which they even got to understand nti aleka sitakyali waabwe. Oba kitegeera because nze ngoberera nnyo ebyomupiira. Nze natandika omulabanga omupiira gwaffe aguyingiddemu nga yatwala abakulembera omupiira gwaffe wa president. Kati nga neebuuza naye kikino ekigenda mu maaso. 10 years back she wasn't with them, she was recruiting. Ate akyewaaniramu kubanga era juzi wano yali akampeyini nga yagamba nti president wedenerawo 10 naye ndeeta. Okitegeera kati abantu abamu they have given up, they are tired, banoonya retirement package. Balina abantu bebadiringa nabo in those positions which is not. Oba okitegeera mbadde nkuwa the bigger picture nti abantu abamu betudiringa nabo balina abantu bebadiringa nabo in those positions mu positions ezo ne zibaleetera obuzibu. Ntambi kati tugambe you are my friend. Let me say Kasuku because I have known him for quite some time. Yes, he's my friend. Asobola okukolayo ekintu omutima gwanira Akasuku mukwano gwange ensirika. Era tuvola n'ebyamabaati we byajja gwamuwulirako ng'abo betuyita abaakabi bwabba mulumba because abayinako wano grip. Oba okitegeera tebeekyusa. Kati eyo challenge gye twafuna ogirabanga entono naye nene nnyo nti abantu betwali twesiga yabayinamu bali mbuwambe. Bagenda ne bagamba nti nno baffe tuli mbuwambe, bali mbuwambe. Tulina okukeera ku makya tubanunule kubanunula kutwagala okukola let them retire. Bwatyo muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro bwagamba ku side ezomanyi kaweefube amuliko nnyo okulanga muganda we ekifo akitwala waddenga ali mabega wa mitayimba. Katumwagaliza ekisenga bwenkuvuga nkujjokeyo ngena soka mukyala bindeba munango manye naku zinagenda masone ye filming obuntu bwe nabiranga bwa uploading kakati yawuliddwako nga ina topic jalese enyiziza abasingo omanyi rapist mai wacho mufunako obusungu bakichiba namwe era wekoza wati ebyochi kasita wagende iyo munange abadde no opinion yenga agamba nti mukwana yetakola 50-50 abambufumbo tazirina iye mahayinza kukola 10% ate nayo nga si yakukaka teri compulsory. Juke yasooka n'atugamba yetakola omwami wamukolerera akuuma baana. The fact that we yali mu Uganda yali tabeera na mwami we so bwe yagenda eyo talina kimukoze essaawa zino abantu ne bayumba twala eri biki mukwana kankuwa ku mukyala bindeba wano kattene tugenda atewa Nakangobe. Can't I just provide maybe 10%, which is also not compulsory, just in case? Why does it have to be 50-50? And yet at the end of the day, men don't help you to carry these pregnancies. They don't help you go into the postpartum depression. They don't help you or go into the body, the body changes and everything emotionally. We change in so many things when it gets to pregnancies. Leaving alone the pregnancies, does it also apply to the house chores if it's 50-50? Does your man cook? Does your man clean the household? Does your man deal with the babies? Like, do you have time off? Let me say, if this week it's you who had the babies, next week it's him who has the babies. Does he do all that, or it's 50-50 when it gets to financial, the financial part of it? Because the 50-50, there is a way it sounds like 50-50. Oh my God, I just can't. Because honestly speaking, if I can provide 50, me as a person, to me, I cannot do the 50-50. I am being honest. I cannot.
do. Over to you guys. Genda mu comment section. Omukyalo tubulire, can you do 50-50? 50-50 atakitegedde nti bills ne muzaawuzaamu wakati nti omusajja asasula ennyumba oba katugaye musasula ennyumba ya 1M noleeta 500 nolinaaleeta 500. Okitegedde fees ne muzigabanira wakati, buli kimu nga mukigabanira wakati. Osobola mami alieyo oba omukyala alieyo mugalange mu comment section. Tubuulire ekikola amakulu eno wewetika embuto eno wokola otya? I for one I'd say no. Genda basobere nga otubuulira mukwano gwange tusimbyeyo ate nakangubi. Ali eno tugende. Bebawandiikira music. Bakyakuwandiikira music naawe oyogera ku music nga nabamuwandiika abamu babanja. Musirisaaga mwammwe. Feno tubawamu katiba nate tubatya. We just respect you nate tubatya buti. Nekezo just aba respect nate batya kuba amanyi abasobola. Kati mwana mwegase nga mwegase mulwana omuntu omukenzo. Naye abalema. Kati yawasa minisita ate si yali opposite nalo lutalo lwakubiri. Nalo luli awo. Yawasa minisita muto mulungi amagezi mangi ali opposite olo nalo lutalo lupya luli awo. Mwana kwa dava motoka ya mukazi wo motoka ya mukazi bamu. Nebyerabira nti Kenza avuga Land Cruiser. Kenza avuga motoka ki? Kuba togimanyi mumanya nayo yenkalana ya mukazi we. Tugikubulire. Otegedde mukazi we. Okumanya osirusiru baba kuba mu mpiso ngaddagala. Otegedde no emira manoga bava mu motoka ya mukazi wo. Va mu motoka ya mukazi wo. Wuwo. Atagamba bantu va mu motoka ya mukazi. Kugamba abatore bamaninga niyonga. Bidabulo kala bino. Nobongo buli dabulo kala. Mamuri yawo mwobongo mwesulika. Otukoto gama va mu motoka ya mukazi wo. Atenga abantu bagandi va mu motoka ya mukazi wo. Obadde agala bere muya nyoko oba ya mujjabo. Anabera muya kitaawo bave muya mukazi we. Oba gwa musulako. Obusiru bagema bugemi. Bagema bugemi. Ate bukuze no munna. Abakyala n'abaami kambanjulire hajameo kakoma alombadwa hajogenda mujja wakiso enamba eri nonti 775 M6 nonti 5 207 bososituka nogenda ewakiso naluvule oberenga munange otereza obulamu otambudde yonna biganye oyagala kola ku mpapula oyagala kutereza bulamu mu ngeri ki wekwate Haji Ameo Kakoma akulombereddwa yokka ate bibeerenga abitereera mukubireko okumanya ebisingawo byembeera sekugambye mukwano gwanga.